काँग्रेसीचो एक स्टेटमेंट खंय तरी व्हायरल जाता की काँग्रेस पार्टी खंय तरी फतवा बीन कितें इश्यू करता म्हण अशें कितें एक्झॅक्ट कितें मॅटर हो काँग्रेसीचो फतवा आय थिंक काल येस्टरडे at Gandhi Circle, I think Old Goa, when we had gone there, our MP Captain Viriato also was there. It is there in public domain. I think that my bite is there, and also some reporters came here and took my reaction. So I think I have given, it is there in media. I have never said Congress fatwa. In what context I said it? I said it that BJP party, dictatorial party in fatwa येता. BJP issues fatwa. Congress is a democratic party. काल गांधी जयंती. आमचे लीडर गांधी Mahatma Gandhi. We followed democratic values. Our ideals are democratic. We work in democracy. आमचे आदले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू असू, लाल बहादूर शास्त्री असू, इंदिरा गांधीजी असू, राजीव गांधीजी असू, सोनिया गांधीजी असू, आमचे सध्याचे पार्टीचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगेजी असू, वी ऑल राईट फ्रॉम ग्रासरूट लेवल टू आवर नॅशनल लीडर्स, वी फॉलो डेमोक्रेसी. सो इन काँग्रेस पार्टी देर इज डेमोक्रेसी, एव्हरीबडीज व्ह्यूज आर टेकन. आय थिंक BJP is rattled. BJP knows that they are going to face defeat in this coming ZP election, municipality election and assembly election. That is why they are trying to create controversies. I never said that Congress party issues fatwa. I said in the context that such decisions happen in dictatorial party like BJP where fatwas are issued. We are a democratic party. So here we will follow the democratic principles which are there, and that is how we function. So I think unnecessary BJP is trying to create controversies because the current issues जे आसा, like आज मडगावचो issue घेतला, so there are multiple issues. So BJP is just trying to put a divide and try to create controversies within Congress. So this is all BJP driven, nothing else. आणि खंय तरी तुमचो एक अलायन्स तोडपाचो प्रयत्न चालू अशें दिसता तुमकां? सी, हांवें काल सुद्दां सांगलां that as of today, if you ask me, that Goa Forward is our pre-poll alliance partner, and he still exists to be a pre-poll alliance partner. Now, last 1 year back, as party told me, आमी आमचे ऑर्गनायझेशन स्ट्रेंथनिंग ऑल अक्रॉस 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीज करता. अल्टिमेटली आमी राजकारणात कितें आसात? आमी राजकारणात लोकांक लागून आसा. आता लोकांक पळय कितें जाय, दॅट डिसिजन वील टेक. आनी म्हाका दिसता फाल्यां जर आमची पार्टी 40 मतदारसंघात काम करता, आमी आमचें ऑर्गनायझेशन स्ट्रॉंग करता, तशें फाल्यां आनीकूय पार्ट्यो आसात जे आपलें ऑर्गनायझेशन स्ट्रॉंग करता. अलायन्स करपाचें, खंयचें सीट कोणा वचपाचें, आय थिंक हें जेन्ना गोंयच्या जनतेक दिसता. टुडे आवर मेन फोकस कोण? मेन फोकस इज टू डिफीट BJP. हें म्हाका दिसता सगळ्या गोंयच्या जनतेचें आनी पॉलिटिकल पार्टीचें धोरण आसा. BJP इज ट्रायंग टू पुट अ डिविजन विदीन द ऑपोजिशन. आय थिंक दीस इज अ BJP नॅरेटिव्ह टू मेक शुअर दॅट जे अगेन्स्ट BJP पळय लोक आसा पळय तांकां डिवायड करपाचो हो एक प्रयत्न. म्हाका दिसता तातूंत गोंयची जनता ही हुशार आसा आनी योग्य ते टायमार योग्य ते निर्णय जातले मरे. आतां ZP येवपाचे आहा, म्युनिसिपालिटी येवपाचे आहा, सो अजून पिक्चर बाकी आहे. अनुभव तुवें एक्झॅक्ट कितें स्टेटमेंट केल्लो त्या दिसा? कसलो तो? गांधीजी जयंतीचो. नो, गांधीजीचेर स्टेटमेंट रिगार्डिंग वॉट, दॅट इज वॉट. सो फतवा आय सेड इन वॉट कॉन्टेक्स्ट? I said that dictatorial party like BJP, their fatwas are issued. Congress party is a democratic party. Here we follow the democratic principles and we go with everybody's views. That was my statement. So I think it is misquoted or थोड्यांक कितें आसता, सेन्सेशन करपाची उमेद आसता. सो कोणी आपल्याक TRP सेन्सेशन मेळपाक ते करता. ओके, थँक्यू.